Hi everyone, good afternoon. My name is Chemezi Nwosu. I'm a programs executive at the Tony Elumelu Foundation. You're all welcome, entrepreneurs from across Nigeria, Ghana, Senegal, South Africa, Egypt, and all across the African continent. Welcome to the second edition of the Flagship Masterclass series on how to develop a cohesive business plan for your business. Alongside me, I have Poco, who will be translating for us in French for our French entrepreneurs, and also Nadia, who will be doing the translations for our Portuguese entrepreneurs. Over to you, Foco and Nadia, for a brief introduction. Thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette session de masterclass de cette année 2024. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'élaboration d'un business plan convaincant pour votre affaire. Donc, pour vous suivre, nous avons Nadia qui va traduire en portugais, moi-même Roland Foucault qui va traduire en français et Chimeze Wozu qui va nous faire le training. Donc, une fois de plus, merci. Over to you, Nadia. Thanks, Foucault. Bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de Masterclass, onde vamos falar sobre a preparação do plano de negócio. Esta sessão será conduzida por Chimese, da parte da Fundação, e teremos o foco a fazer a tradução para o francês e eu, Nádia, a partir de São Tomé, estarei a fazer a tradução para o português. Obrigada. Over to you, Chimese. Thank you, Foco. Thank you, Nadia. Our facilitator for this session is Mr. Joshua Okorie. He's a project management and business analysis professional with over 25 years of experience and a proven knowledge of customer-driven management, entrepreneurial leadership, and the ability to drive process improvements. Over to you, Foco and Nadia, please. Thank you. Oui, notre formateur ce jour, c'est M. Joshua Okori qui a une assez forte expérience dans l'élaboration de business plans, dans la formation en leadership et l'accompagnement des entreprises depuis environ 25 ans. Over to you, Nadia. Thank you, Foucault. Então, o formador para esta sessão é o Sr. Joshua, que tem mais de 35 anos de experiência em elaboração de planos de negócios e estratégias de negócios. Portanto, será uma sessão bastante enriquecedora. Aproveitem ao máximo. Obrigado. Over to you, Chimeze. Okay, thanks, Nadia. Thanks, Foco. I'll hand over to Ibukun Odurinde, who is the Entrepreneurship Programs Manager, to briefly take us through this session. Good afternoon, everyone. Entrepreneurs from Kenya, from Ghana, Nigeria, from Senegal, Cameroon, from Malawi, from Botswana, from across the African continent. You're welcome to the TEF Flagship Masterclass series on how to develop a cohesive business plan for your business. Facilitating this particular masterclass is Mr. Joshua Okore, who will be taking us through the concepts and approach to developing a cohesive business plan for your business. And again, we all know that developing a business plan is very critical if you want to become an entrepreneur, if you want to launch and run a successful business. You must develop a business plan and also be able to articulate and project what your financials will look like. So this is very critical to the success of any entrepreneur who wants to launch and run a successful business in Africa. But before we move or before we hand over to the facilitator that's going to take the session, I will quickly run us through where we are now with the training, what you need to know, the steps that are required, just basic information about the training program. As we all know, the training is currently ongoing.
And we have about 1,009 entrepreneurs who have started the training. So there's still some entrepreneurs who are yet to start the training. We have about 85 of them. Again, we're sending an email to you all. We want to know why you're yet to start your training. Because as you know, if you do not take this particular training and you do not complete, then you cannot go ahead with the program. The training is very vital, critical, and mandatory if you want to be a part of the entrepreneurship program. Yes, you have been selected, but you also must complete all requirements around the training and around the program. If you do not, then you are unable and ineligible to proceed on this particular program. So it's important that you start your training if you're yet to, and make sure you complete it before the deadline. The deadline is 2nd of June. And it's also the same deadline for business plan submission. So we have provided you with the templates, the business plan template, and the financial reporting template to start the process of developing your cohesive business plan. And it leads to this masterclass that we're having, where you're now giving all the necessary information, the steps you need to take, the approach you need to take in order to ensure that you're writing a good business plan for your business. So very, very important that we take note of the deadline. 2nd of June is the deadline for training and also the deadline to submit your business plan. So if you're yet to start either of these activities, please do so immediately. Also, as a way to just encourage people to be investor ready, because it's also very critical to be investor ready if you want to launch and run a successful business, we advise, it's not mandatory, but we advise that you start the process of registering your business. So meaning that you start putting all steps in place to register your business. First of all, for those who don't have a business name, you need to figure out what is the appropriate name for your business. When you now have that, then you start the process of registering your business. You get your tax registration certificate. You get every other documentation that is really critical for you on this particular program. Your partner's consent. If you have a partner that is a co-founder of your business, we need a consent from that partner indicating that is aware that you're taking this program and you guys are going to run the business together. So we need that consent from your partner. We also need your valid government-approved ID card. I know you had shared this initially and during physical verification for those who we have conducted physical verification on. But again, we're going to ask you for this same document when you get to the pitching phase, where you now have to develop a 2 to 3 minutes pitch video. We would request that you submit a valid government-approved ID card. But it's important to note that every document you are submitting is going to be thoroughly screened and reviewed. So please take notes so that you are sure that you're giving us the right documentation in line with what we have requested for. So we're going to screen this document thoroughly. We're going to have audit team screen it thoroughly to be sure that you've provided correct, accurate information in every documentation you have uploaded. So it is very, very important that you take this aspect of the program seriously and ensure that you are not found wanting, because every document you have provided, you have submitted is going to be checked and is going to be validated. So it's very important that you're sharing the right documents with the foundation. Also, we have gotten several complaints from entrepreneurs who are yet to log into the platform or are having platform issues. Again, we're resolving on a case-by-case basis. So if you're having any struggles or issues or challenges accessing the training and you're not able to start your training, please do let us know by sending an email to inquiries@foundation.org. It's very important. We're here and we're happy to support you and handhold you whilst you're taking the training, but we need to know that you even have a challenge or an issue first, because it's really critical. So if you know you're having any issues, please let us know, send us an email, and we'll be happy to support and guide you through the training program. But again, note the dates. The deadline for submission of business plan and training, close of training, is 2nd of June, 2024. Please take note of this date. Take it very seriously. Take the training seriously. Ensure you start and complete the training. It's very vital, mandatory, and important for you whilst you're on the program. So I will quickly hand over to Foko and Nadia
to do the translations, and then we would hand over to Mr. Joshua Okori, who will take us through the steps, approach on how to develop a cohesive business plan for your business. Thank you and welcome everyone again. Over to you, Foko and Nadia. Thank you. Thank you, Ibukun. Avant de commencer avec la formation proprement dite sur l'élaboration d'un business plan convaincant, nous allons commencer par partager avec vous quelques rappels de certains éléments et informations que vous connaissez déjà et certaines modalités pratiques. Donc, vous savez bien que la formation doit être finie le 2 juin. Donc, la formation doit être finie le 2 juin et votre business plan aussi doit être soumis avant le 2 juin. Ça, c'est des dates clés. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a 1009 personnes qui sont déjà connectées. Donc, il y a encore un nombre de personnes qui ne sont pas encore connectées. On les invite à rapidement se connecter avant de suivre la formation comme tout le monde. Donc, pour ceux qui ont des soucis, écrivez à l'adresse inquiry@tonyomulufoundation.org. Donc, envoyez un email à cette adresse-là. On est en train de gérer au cas par cas pour vous aider à vous connecter. Pour ceux qui ont des soucis de connexion ou des soucis de mentoring, écrivez au cas par cas. On est en train de vous gérer. Donc, retenez aussi qu'il est important que vous devez être investor ready. Ça veut dire que vous devez être à même à recevoir tout investisseur qui aimerait mettre l'argent dans votre entreprise. En conséquence, on vous exhorte à, dès maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore créé leur société ou ouvert leur compte bancaire, on vous exhorte à créer déjà votre entreprise. Si votre entreprise est une société, c'est-à-dire il y a plusieurs actionnaires ou associés, il est nécessaire pour vous d'envoyer à la fondation une lettre de consentement des autres associés où vous les informez que vous allez suivre cette formation et qu'eux, ils autorisent que vous puissiez la suivre. C'est important pour tous ceux qui ont une société, c'est-à-dire une entreprise avec plusieurs personnes. Donc, pour les autres éléments, on vous a demandé de fournir en temps opportun et en lieu opportun vos cartes nationales, vos pièces d'identité. Ça peut être la CNI, la carte nationale d'identité, ça peut être un passeport valide, ça peut être la carte de vote ou le vote permis de conduire. Donc voilà les 4 pièces qui sont admissibles comme pièces d'identité pour prouver que c'est bien vous. Vous devez aussi créer votre entreprise et envoyer votre registre de commerce, ouvrir un compte bancaire et fournir les informations justes et exactes. Ça, on vous l'a déjà dit. Donc, c'est des choses importantes que vous devez faire. Vous devez vous préparer sur tout ce volet, en plus de suivre correctement votre formation. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Nadia, over to you. Thanks, Foko. Bem, então, antes de nós entrarmos na formação do plano de negócio em si, vamos fazer aqui um pequeno sumário de onde estamos e até o que é que quais são os próximos passos que devem ser seguidos. Ok? Como vocês sabem, nós já estamos na 5ª semana de formação, então é suposto que vocês tenham completado já 4 dos módulos, estando no 5º, porque o prazo para o término da formação é o dia 2 de junho. Ok? Logo a seguir, nós entramos na fase de envio do plano de negócio, que vai até ao 9 de junho. Muita atenção para que alguns empreendedores tenham enviado informações à fundação de que não tenham conseguido entrar na plataforma para fazer os testes, para estudar, para fazer a formação. Nesses casos, a senhora Ibukun estava aqui a garantir que está a ser tratado. São muitos casos, então não tenham paciência, mas está-se a resolver os casos. Quem não está conseguindo entrar na plataforma para fazer os testes, para estudar, e não comunicou ainda a fundação, deve mandar o e-mail o mais rápido possível. Entretanto, um pedido aqui é feito para que vocês se preparem, para que estejam preparados para receber investimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês têm que ter a vossa documentação da empresa toda legalizada, toda bem feita. Quem ainda não tem empresa legalizada e nem sequer tem nome de negócio, tem que começar a pensar, dependendo do país, ou se for muito difícil, muito prolongado o processo para registro da empresa, tem que começar já esse processo. Tem que também ter o vosso documento de identidade válido pelo vosso país preparado. Quer dizer, seja o passaporte ou o bilhete de identidade, enfim, documento que é válido pelo vosso governo. E assegurem-se que vocês tenham documentos verdadeiros, porque a fundação vai fazer verificação, ok?
vai verificar, e se apanhar documentos falsos, vocês são desclassificados. Então, assegurem-se de ter documentos verdadeiros. E também, quem tem parceiro, quem tem sócio, não se esqueçam de ter a autorização do sócio. Tá? Em sumário, é isso. Força nos testes e boa sorte a todos. Ibukun, over to you, or should I say, Mr. Joshua, over to you. Thank you, Foko. Thank you, Nadia, for your kind translation. We are going to hand over to Mr. Joshua Okori now to take us through the session. Thank you. Over to you, Mr. Joshua. Good afternoon. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here again to walk us through preparing a cohesive business plan. We would have, I'm sure by now, some of you, all of you would have received the business plan template. I heard Ibuku saying that the business plan, you turn it in June 2nd. So what it means is from this moment, you're supposed to start preparing your business plan immediately. So what we'll be doing in the short time we're going to share this afternoon is to show you how to prepare a cohesive business plan. It is important you pay close attention, make notes where you need to make notes. If you need to snap the slides and capture screen grab the slides, please feel free and do that because it will help you. And I will ensure that all questions you have will be addressed and you'll be prepared you'll be prepared to move on in this program and prepare a very, very comprehensive business plan. A typical business plan has different segments or sections. And the first thing that anybody who is looking at the business plan sees is the executive summary. Executive summary is the first section in a business plan, but it's the last to be written. It's the last to be written, but it's the first that any investor will look at because investors do not have time to go through your business plan. The executive summary will give them an idea of what it is. We'll talk about what the executive plan summary is. Then we'll move on to introduction. What is it in a business plan? What is the introduction about? Product and service, industry and market analysis, competition, SWOT analysis, operations plan, marketing plan, then your management. We spoke about having a partner and all that, partner consent. But to look at what the management entails and how it plays a role in a comprehensive business plan. Then I will speak briefly about the financial plan. You will still have a session on financial planning, financial projection. You will have a full session on that. But I will speak to this briefly, highlighting the 3 key statements that investors look out for. Then we'll look at the key insights on the whole thing we've talked about and what are the takeaways. Then I will take your questions if you have them. Over to you, Foko, Nadia. OK, thank you, Mr. Okori. Donc, pour commencer, nous allons vous faire le plan de cette formation. Donc, la première chose que vous devez avoir et sur laquelle on va vous parler, c'est l'executive summary. Please, can you go back, please?
Donc, à l'ordre du jour, nous aurons une présentation du sommet exécutif. Ensuite, l'introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'introduction d'un business plan. Le sommet exécutif étant la dernière chose qui doit être écrite. Et c'est à partir du sommet exécutif qu'un investisseur ou le destinataire de votre business plan peut décider de lire tout votre business plan. En troisième position, on va vous entretenir sur les produits et services. Ensuite, le secteur d'activité et l'analyse du marché dans lequel votre entreprise doit intervenir. On verra la concurrence, l'analyse des forces, faiblesses, menaces, opportunités, le plan des opérations, le plan marketing, le management de votre entreprise et un léger détour sur la partie financière parce que vous aurez une session spéciale, un masterclass spécial sur l'analyse financière d'un business plan. Et pour finir, on aura quelques conseils clés avant de vous séparer de vous. Thank you. Over to you. Thanks, Foco. Então, nós vamos ver aqui o que é que contém o índice do plano de negócio. Entretanto, notar que vocês todos já devem ter recebido o modelo do plano de negócio, ok? Tem que começar a trabalhar porque o prazo é de 2 a 9 de junho. E o que é que contém? Contém, basicamente, um sumário executivo, a primeira coisa. Sumário executivo, que é a última coisa a ser escrita no plano de negócio, no entanto, é a parte mais importante, porque ela captura um bocado todos os outros capítulos e é escrita no fim, porque já se escreveu todos os capítulos, mas aparece logo à frente. E é onde o investidor normalmente olha, porque o investidor não tem tempo de ler todas as páginas do plano de negócio, ele vai diretamente ao sumário executivo e dali ele tira a ilação, se é necessário, se lhe interessa, ele vai mais à frente. Quanto não, ele para por aí, desiste. Portanto, o sumário executivo é uma parte muito crítica, tem que ser muito bem escrita. Após o sumário executivo, que, como eu disse, é escrito o último, nós temos a introdução, temos uma breve introdução do plano de negócio, faz falar sobre o produto ou serviço que é o vosso negócio. Haverá uma análise da indústria e análise do marketing. Depois vão, obviamente, analisar os concorrentes, faz uma análise SWOT, há o plano operacional e o plano de marketing, e, obviamente, o gerenciamento, né, como é que se pretende a organização que seja, e depois um plano financeiro, muito breve, porque haverá uma sessão dedicada a aspecto financeiro. Portanto, aqui hoje o senhor Joshua só vai tocar ligeiramente. E depois, no fim, obviamente, os pontos-chave serão abordados e também ele estará aberto às vossas questões e dúvidas. Obrigada. Mr. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Thank you very much. Okay, so what is an executive summary? Executive summary, as the name entails, is just a snapshot of the entire business plan. And conventionally, a business executive summary shouldn't be more than 2 pages. And it should contain the overview of the business, the unique product or service you're offering. You should also highlight, you should have the highlight of the business plan, possibly showing how profitable the business is and how sustainable the business is. Also, for the benefit of the investor, you would like to see fund utilization captured in the business plan. What are the key things you want to use the money for? Is it to buy machinery? Is it to expand your space? Is it for registration or patent or license? What exactly? It would be nice in the executive summary that you state the fund utilization or the utilization of the grant as this case, as you are all, looking to receive the $5,000 grant. So in that executive summary states that, which is also from the content that the business plan that you've already prepared. So please take note, the executive summary is just a snapshot of the entire business plan, and it shouldn't be more than 2 or 3 pages. Over to you, Foco. Oui, donc pour commencer avec le sommet exécutif, vous devez retenir que ça s'écrit en dernière position, ça on l'a déjà dit.
et que c'est une image de 2 ou 3 pages de votre business plan. Donc, c'est juste un petit résumé de votre business plan. Et à l'intérieur, on doit avoir un aperçu de votre affaire, on doit avoir un aperçu de votre proposition unique ou de votre service, quelques faits saillants de la partie financière et bien sûr, comment est-ce que vous devez utiliser la subvention de la fondation. Donc voilà, pour faire simple. Over to you, Nadia. Thanks, Foucault. Então, o sumário executivo, como eu disse, o sumário executivo é a parte mais importante do plano de negócio. No entanto, não deve ser mais de 2 ou 3 páginas. E o que é que ela deve conter? Deve conter uma visão geral do plano de negócio, devem ser capturar o objetivo do negócio, as vantagens competitivas do vosso negócio. Devem falar também sobre os lucros, né? Porque interessa ao investidor saber que o negócio é rentável, a sustentabilidade do negócio. E devem também explicar em breves palavras aqui onde é que vocês vão investir o fundo que vão receber. Esse fundo vai ser usado para quê? Isso deve ser capturado nessa parte para que o investidor tenha noção de como é que vocês pretendem gastar o dinheiro que vão receber. Okay? Obrigada. Mr. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Thank you very much. The first thing you will like to see in a business plan is the introduction. Okay, the introduction will have several subsections, and one of the first subsection is to give the investor or the audience who will come in contact with the business plan the stage of the business, the ownership structure. Are you in partnership with someone? Are you running the business all by yourself? What is the business all about? Where is it located? What are the things available in terms of assets available to the business? What is the stage of the business? Is it an idea stage? Is it an infancy? Is it a growth stage? Has it reached maturity and needs a of rejigging? Clearly explain to the investor, clearly explain to the Tony Elumelu Foundation where the business is at. So you talk about the overall, the objective of the business, what it wants to do and all that. After addressing these issues, the stage where it is and all that, the investor would like to know, why are you in existence? What's your purpose? And what is your long-term goal? Therefore, your vision statement that speaks to your long-term goal and your mission statement that speaks to your purpose or reason for existing should be very clear and unambiguous. A lot of times we lump words together just to make impression. A clearly written vision statement should have a target. You could say in the next 5 or 10 years, in the next 5 years, in the next 10 years, that gives a timeline for the actualization of that vision. A mission statement will speak to your reason. Why are you in operation? And a lot of times it is conventional to ensure that mission statement captures all the stakeholders, that your operation is such that all the stakeholders are taken care of. So investors would like to see that you're not just there. The objective of an entrepreneur is to make profit, but in making profit, it gives back something. So mission statement should also explain that. Under this session, again, you will talk about your objectives. What are you coming in to do? We've stated the long-term goal. What are the objectives that will lead to the long-term goal? And it's common practice that objectives must be SMART. SMART is an acronym for specific, measurable,
achievable, realistic, and time-bound. So the objective must be specific. The objective must be measurable so that when you achieve it, you know. It must also be achievable. You cannot go and take an objective that you know based on resources available to you. You cannot meet that objective. There's no need. So it must be achievable or actionable, must be realistic, must be time-bound. You must have a time that you will achieve it, otherwise you leave it. The other thing investor would like to see is your value proposition. What promise? What promise or what value are you going to deliver? What promise to value? What makes you different from the people who are already doing this? What would your target market be expecting from you? A lot of times people come into business to, remodel an existing product or service, or make it more efficient or make it cheaper by introducing one innovation or another. So this is the point where you state your value proposition. What makes you unique? What makes you different? To ensure that what you promise is what you deliver. I'll give you an example. Tony Elumelu Foundation and by extension, the Hess Holdings Group, we are driven by a value proposition of excellence, execution, and enterprise. So this is what we are promising to customers, and we're also committing to, that whatever we are doing, we'll do it to the utmost best. If we are rendering service, it will be excellent. If we embark on something, we focus on execution, not excuses or effort. Enterprise, we must find a way to get it done. Must find a way to get it done, even when there are challenges. So these are the things that you, in talking about your product or your service, talking about your business, you look at value proposition. What are you committed to deliver to your customers? So that's what an investor would like to see in this session. And it would be nice you pay close attention to these things. Thank you. Over to you, Foko. Thank you, Mr. Okori. Donc, après le résumé exécutif, nous allons aborder le contenu de l'introduction. L'introduction doit être une partie qui permet de décrire votre entreprise et son état d'avancement, c'est-à-dire à quel niveau est-ce que votre entreprise se trouve. Et pour cela, vous devez bien évidemment présenter, donner un aperçu de l'entreprise en elle-même, le nom, l'objet et autres, indiquer qui sont les actionnaires, qui sont les propriétaires de l'entreprise, et signaler si vous êtes encore en phase d'idée, en phase de naissance, de croissance ou de maturité. Donc, ça, vous devez mettre ça dans votre introduction. À la suite, vous devez aussi indiquer quelles sont vos valeurs, c'est-à-dire la vision et la mission de votre entreprise. Et la vision ici, c'est vos objectifs sur le long terme qui doivent être suffisamment clairs. Et la mission doit être la raison d'être de votre entreprise. Et les deux doivent être cohérents. À côté de ça, dans l'introduction, vous devez aussi indiquer quels sont les objectifs de votre entreprise. Et ces objectifs doivent être SMART. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, ce sont des choses que vous devez dire et qu'on peut mesurer et pour lesquelles il y a une date de début et une date de fin. C'est ça les objectifs SMART. Et pour finir, dans votre introduction, vous devez indiquer quelle est votre proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apportez en plus, qu'est-ce qui peut être fait par vous comme produit ou service au point d'attirer le consommateur ou le client à s'intéresser de façon particulière à votre produit. Donc, il a pris l'exemple de la fondation Tony Elumelu ou par extension du groupe TEF Holdings
qui est très focalisé sur un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles l'exécution. Quand ils disent quelque chose, ils exécutent. Et quand ils exécutent, ils se rassurent que ça corresponde aux valeurs de l'entreprise. Ça peut être le client, ça peut être soi-même, ça peut être les parties prenantes. Donc, voilà globalement le contenu de l'introduction. Over to you, Nadia. Thanks, Foco. Ok, então, entrando no primeiro capítulo, que é a introdução. O que deve conter a introdução do vosso plano de negócio? A introdução é onde vocês devem dar uma ideia geral do que é o vosso negócio. Vocês devem aqui falar sobre em que etapa o vosso negócio está. Está em que fase? É a fase de ideação? É a fase da maturidade? É a fase de crescimento? O investidor tem que perceber neste capítulo. Aqui também vocês têm que dar a conhecer quem são vocês, quem és tu como dono da empresa. Então, esses conteúdos têm que estar bem claros. Você também deve aqui dar a conhecer a sua declaração de visão e declaração de missão. E essa declaração de visão e declaração de missão da empresa deve ser algo que seja bem claro e bem específico, que demonstre qual é o objetivo, onde é que a empresa se vê dentro do tempo. Quer dizer, o que é que vocês pretendem alcançar com a empresa. E a seguir, nós temos os objetivos. O que é que vai ser o objetivo do nosso negócio? O objetivo do nosso negócio tem que ser aqui demonstrado de uma forma SMART. O SMART que vem do inglês, que diz deve ser que seja alcançável, não pode ser algo que é assim só atirado no ar, tem que ser algo que seja alcançável, tem que ser algo que seja realístico e tem que estar vinculado a um tempo. Quer dizer, um objetivo tem que dizer dentro de quanto tempo, não pode ser assim deixado no ar. Então, vocês devem olhar para o vosso negócio e colocar aqui um objetivo SMART. Depois vocês têm que explicar, justificar o que é que vocês fazem de diferente. O porquê que o cliente, o vosso cliente, há de escolher-vos a vós e não ficar com o vosso concorrente. O que é que vocês trazem a mais para oferecer? O que é que vos torna especial? É isso na vossa proposta de valor. Ok? Então, de uma forma resumida, isto é o que vocês devem colocar na introdução do vosso plano de negócio. Obrigada. Mr. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Once you've talked about your business, the next thing the investor would like to see is what are you offering, your product or your service. So in this section, you will describe your product or the service you're rendering. When we speak about product, we're talking about tangible thing you're offering. Maybe you're producing, let's say you're producing toiletries. You can now talk about it. Or you're supplying toiletries to people. You go to a manufacturer and you buy and you say you're rendering service, even though it's a product you're offering. But you must also understand the difference between a product and a service. So under this section, what you're doing is product, focus specifically on it and talk about it. If there are support services that go with your product, for instance, after sales support, after sale maintenance, you also speak about that. So in this section, you describe the product you'll be offering. There are problems you've identified, or you're remodeling an existing solution. A lot of times people would identify a particular product and by research or study, they will discover that there's something that can be done about that product or service. So they remodel it, they retool it, and add some benefits to consumers and reintroduce it in the market. So whatever it is you're doing, explain it here. It's also important to do a bit of illustration if necessary. If there are research supporting what the solution you're offering, it would be nice to also reference the research work, but attach it as an appendix in the business plan. Explain the sustainability of your product or service and possibly
the impact to the environment. Highlight features of the product. Investors would like to see features of the product or service you're offering. And if there are, specific impact that it will create in the market. Maybe, is there something that can enhance people's living standard? Is there something that can increase hygiene and all that? So these are some of the things that it would be nice to, mention or state when you're speaking about your product or service. State your unique solution. What makes it different from what is already there? Explain why customers should patronize you. Are they coming to you because you're offering it cheaper than the next person? Are they coming to you because there's a differentiation in your offering? Okay, maybe people, there's an aspect you've identified that the competition is not paying attention to, and you're offering that. Is the energy efficiency that you're, proposing? Recently, there was a story about a young man who inventively designed a product that powers light bulb just using water and salt. Using water and salt to power light bulbs is a bit innovative and is moving on. What you're offering, is there an enhanced health enhancement? What specific, offering are you proposing to customers? So here, take time to describe your product. The benefit of this is that it lets the person who is investing know that this is an innovative product, and because it's innovative, there's a possibility of it being sustainable in the long term, especially now that people are looking at uniqueness of product and service they are buying. So it's important that you be as clear and concise as possible in talking about your product and your service. Over to you, Foko. Thank you, Mr. Okori. Donc, pour ce qui concerne les produits et les services, ici, il est important que vous puissiez donner une description exacte de votre produit ou de votre service. Service, ça veut dire que c'est un bien qui n'est pas tangible. Produit, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut toucher. Et là, il faut vous rassurer que ce que vous offrez correspond bien au problème pour lequel vous voulez apporter une solution, au problème que vous avez identifié au sein de votre communauté. Et pour cela, vous devez bien évidemment bien indiquer et décrire quelle est votre solution. Cette solution, où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est vous qui l'avez développée à partir des recherches et développement? Est-ce que c'est une innovation? Est-ce que c'est une franchise? Tout ça doit être expliqué afin qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce que vous faites. Et pour cela, vous pouvez faire des illustrations, ça peut être des photos, des vidéos, des liens, afin de pouvoir éclairer la personne qui veut découvrir ce que c'est que votre produit ou votre service. Et une chose importante, c'est que ce produit doit pouvoir respecter les règles de durabilité et respecter l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le business, il est important de toujours veiller à ce que nos produits n'aient pas de conséquences néfastes sur l'environnement. Il est aussi important de faire une précision sur les caractéristiques de votre produit. Le service que vous offrez, est-ce que ça correspond exactement à l'impact que vous voulez avoir au sein de la société? Donc, pour cela, vous devez définir quelles sont les caractéristiques et aussi veiller à ce que votre produit soit unique. Parce que quel que soit ce que vous faites, il y a toujours de la concurrence. Qu'est-ce qui est particulier dans votre produit? C'est des aspects que vous devez mettre devant afin de captiver l'attention du lecteur de votre business plan. Et pour finir, vous devez expliquer pourquoi est-ce qu'un client particulier va préférer votre produit au produit du concurrent. Est-ce que c'est parce que le prix est bas? Est-ce que c'est parce que c'est un produit nouveau? Est-ce que ça apporte plus de satisfaction au client? Est-ce que c'est un produit pour lequel les consommateurs ont des préférences? Est-ce que c'est un produit pour lequel les distributeurs ont beaucoup de marge? C'est pour ça qu'ils préfèrent acheter et vous aider à distribuer auprès des consommateurs. Donc, c'est autant de choses qui doivent ressortir dans la description de votre produit ou de votre service. Over to you, Nadia.
Thanks, Foco. Bem, o capítulo a seguir é onde vocês devem descrever o vosso produto ou o serviço da forma mais detalhada possível. Que é aqui onde vocês vão mostrar aquilo que vocês trazem. O que é que vocês devem enfatizar aqui? Vocês devem, se vocês tiverem feito, por exemplo, alguma pesquisa para demonstrar, para chegar onde vocês chegaram com os produtos e serviços, vocês devem falar dessa pesquisa que fizeram, desse trabalho de investigação que fizeram aqui e anexar essa investigação, essa pesquisa no fim do plano de negócio. Vocês aqui também devem ser capazes de descrever se vosso produto é inovador, se vosso produto é melhoria de um produto que já o produto ou serviço de algo que já existe no mercado. Qual é a especificidade do vosso produto? O que é que ele tem de especial? O que é que ele tem de diferente? Por que que os clientes, por que que as pessoas hão de escolher o vosso produto em vez de o produto do concorrente? Será por causa do custo? O vosso produto é mais barato? Será que é por causa porque o vosso produto é diferente? Tem algum um fator diferenciante dos outros? Será porque ele é mais eficiente no que se refere, por exemplo, ao consumo de energia? Será que ele seja é uma melhoria para o sistema de saúde das pessoas? Enfim, o que for que o vosso produto tenha de vantagem em relação ao que os outros têm no mercado, é aqui onde vocês devem vender isso, é aqui onde vocês devem enfatizar e carregar isso. E, obviamente, que se tiverem fotos dos vossos produtos ou serviços, vocês também devem colocá-las cá, nesse capítulo, ok? Obrigado. Mr. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Thank you very much. Once you've talked about your product or your service, the next thing the investor would like to see is your understanding of where in the economy this product or service fits in. So you are required to do a bit of industry and market analysis. You have to state clearly the industry where your product, belong to. Is it FMCG, fast consumer moving goods? Is it agriculture? Is it fashion? Is it ICT? Is it education? You need to explain the sector that the product or service you're offering, belong to the industry. And also explain your understanding of that industry. Okay, what are the factors enabling or affecting the industry? Are there government actions that are affecting the industry or enhancing the industry? What macroeconomic factors are affecting that industry? You're expected here to do a general analysis of the industry to show your understanding. When you speak about the industry, also trying to define, are there major players in the industry? For instance, if you're in fashion and your product is in fashion, and you're in Kenya, who are the major fashion players in the fashion industry in Kenya? Also, you will also be expected to go a little bit further to look at the value chain in the industry, from raw material to finished goods. In which aspect of the value chain are you in? That in itself will give the investor a fair understanding of your knowledge about the industry and what you. Because if the industry is a monopolistic industry where one player is dominant and you're doing the industry analysis, if you have a dominant player and the
entry barrier is high, how can you penetrate in that market? You might be suffocated. So doing this industry analysis will also help you to understand what you're contending with. When you're done with the industry analysis, you're also in the same vein, do your market analysis. What is the target market in that industry? What's the target market you're focusing on? Why that target market? Do you have relevant research that supports the service you looking to render or you're rendering? In that target market, what is the demography? Let's say, for instance, you're producing adult diaper. Adult diaper in African continent, where the life expectancy is 54, 56 years. Life expectancy is 54, 56 years. You will notice that adult diaper may not be very, very attractive product to market in Africa. But if you go to maybe in Western Hemisphere, advanced economies where life expectancy is 78, 80 years, adult diaper becomes an attractive product in those markets. So this is also what you'll be expected to look at. What's the demography of what you're offering? You know that for an Africa, for a continent in Africa, where the median age is 20 years, it becomes important that you look at product or service that young people can patronize. That way, you will know that you always have customers. Even if you're so many of you, you always have customers to attend to. So what are the different categories of customer groups in this space? Are you offering, is your product or service direct to consumers, or is it to a business that will now send to consumers? Is it a B2B, business to business, or business to consumer? You will state it here. So in your industrial market analysis, you will speak clearly about the factors that, make what you're offering attractive, so that the investor will commit his resources to this. Mind you, when you do a proper business plan, all you'll be doing is just be adjusting it, because if the fundamentals or macroeconomic factors changes, you come back to adjust it. But the foundation of that business plan is robust enough to speak to anybody. So industrial market analysis will let the investor know whether the product or service you're proposing, there is a market for it. Over to you. Thank you very much. Donc, à cette étape-ci, nous allons voir ensemble l'analyse du secteur et du marché. Donc, il est important, quand on veut investir, de se rassurer qu'on maîtrise bien le secteur dans lequel on doit exercer, et de toute la filière dans laquelle on doit exercer. Et ceci peut se faire à travers une bonne compréhension de tout le secteur d'activité. Comment est-ce que ça fonctionne avant que vous n'arriviez? Parce qu'effectivement, dans ce fonctionnement-là, il peut y avoir des barrières à l'entrée, des contraintes réglementaires. C'est en faisant cette analyse sectorielle que vous allez comprendre comment est-ce que cette activité-là fonctionne. Et pour cela, vous devez aussi bien regarder quels sont les défis qu'on peut obtenir ou bien non, qu'on peut avoir en exerçant dans cette activité de façon particulière. En termes de loi, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour réguler ce secteur-là? Vous devez le savoir. Quels sont les différents faits macroéconomiques, c'est-à-dire quel est le potentiel, quels sont les différents acteurs, qui sont les leaders dans ce secteur. Vous devez les étudier, avoir leurs chiffres, nombre de personnels, chiffre d'affaires,
des différents produits qu'ils mettent sur le marché. Bref, toutes les analyses et les données économiques concernant l'activité, vous devez les maîtriser afin de savoir comment vous en sortir et surtout afin de mieux définir les produits tels qu'on l'a vu précédemment. Pour ce qui concerne le marché, vous devez faire des recherches, bien faire des recherches pour savoir qu'est-ce que les autres concurrents mettent sur le marché. Parce que vous savez que le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Tout à l'heure, on a vu comment vous devez définir vos produits et services. Mais en face, il y a aussi les concurrents qui mettent sur le marché d'autres produits et d'autres services. Alors, vous devez bien comprendre comment leurs produits sont et comment leurs produits se comportent afin de mieux définir quelle est votre part de marché. Pour cela, il est aussi important de connaître l'ensemble du potentiel, le volume des ventes qui sont faites avant votre entrée. Ça, c'est important de savoir parce que ça va pouvoir impacter dans votre analyse de part de marché. Il faut aussi voir quelles sont les tendances de ce marché. Qui sont les clients? Est-ce que ce sont des jeunes? Si ce sont des jeunes, il faudrait savoir s'il y a suffisamment de jeunes pour que tout le monde puisse trouver son compte. Et à ce moment, les données démographiques sont intéressantes et vous devez les chercher pour mieux comprendre votre marché, pour mieux comprendre votre cible. Et surtout, ça vous permettra de faire la segmentation du marché, c'est-à-dire quelles sont les niches pour lesquelles à qui votre produit doit s'adresser. Et lorsqu'on a ces niches, comment est-ce qu'on fait pour que le produit atteigne le consommateur? Est-ce que c'est des produits qu'on vend business to business? Est-ce que votre client, ce sont des entreprises? Ou bien votre client, c'est directement les consommateurs? C'est pour ça qu'on parle de business to business, business to consumer. Est-ce que c'est les clients? Souvent, il y a même le groupe business to A, c'est-à-dire, est-ce que votre client, c'est l'administration? Parce qu'il y a des fois, vous avez un produit qui concerne uniquement l'État. Tout ça, c'est des choses que vous devez définir et bien décrire dans votre business plan afin de pouvoir avoir de façon spécifique quels sont les différents groupes de produits que vous devez mettre sur le marché. Thank you. Over to you, Nadia. Thanks, Foucault. Então, o capítulo a seguir, onde vamos fazer uma análise da indústria em que vocês operam e análise também do mercado, onde vocês pretendem se inserir. O que é que vocês têm que capturar aqui? Aqui vocês têm que explicar como é que é a indústria, em que indústria vocês estão a operar, primeiramente. A indústria da moda, a indústria da saúde e bem-estar, enfim, vocês devem especificar qual é o setor. E depois vocês têm que demonstrar qual é o vosso conhecimento desse setor. Como é que vocês estão informados acerca do setor onde vocês querem se inserir. Ok? Quais são os desafios que existem nesse setor? Quais são as peculiaridades desse setor? Quais são os aspectos bem específicos desse setor? Ok? Vocês também devem aqui capturar se existe alguma ação do governo para favorecer essa indústria, esse setor. Por exemplo, em alguns países, o governo está virado para o que é ecológico e então cria medidas, leis que favorecem esse tipo de setor. Portanto, quem vai empreender nesse setor tem que especificar esse caso. Se existe também alguma influência macroeconômica que afete o vosso setor de atuação, vocês devem demonstrar aqui. Que vocês estão inseridos. Isso tudo deve ser capturado na vossa análise da indústria, ok? Então, quando se olha para a análise do mercado, o que é que deve ser, o que é que deve ser capturado, o que é que vocês devem deixar ali explícito para o investidor ver? Uma pesquisa, alguma investigação, algum trabalho de investigação, algum trabalho de pesquisa, vocês devem demonstrar, falar dele aqui. E, obviamente, que anexar o tal trabalho no fim do plano de negócio. Vocês devem falar do tamanho do vosso mercado. Perceber se está a falar, se está a fazer um volume de venda para 100 pessoas ou falar sobre. Vocês devem falar também da tendência, qual é a tendência prevalente do consumidor que vocês estão a ir atrás. É um consumidor
consumidor mais jovem, é um consumidor mais maduro, é um consumidor que tenha a noção da ecologia, da sustentabilidade, enfim. Por isso é muito importante e vocês devem capturar aqui a demografia do vosso mercado. População, por exemplo, uma população que seja bastante jovem, num país, uma região onde a população está com a idade média dos 20 e tal anos, o tipo de negócio que vocês têm tem que ser um negócio que vai de acordo a esse tipo de população. Isso para garantir que vocês tenham sempre rendimento, tenham sempre fazer um negócio para diretamente ao consumidor, ao outro negócio, ok? Portanto, aqui o B2B ou B2B ou B2C, que quer dizer, basicamente, um cliente, um outro negócio que depois ele vai vender esse negócio para o consumidor final. Isso deve ser capturado aqui. E também, obviamente, vocês devem deixar bem específico aqui qual é o grupo-alvo que vocês pretendem carregar para o vosso negócio. Então, de forma geral, esta é o que é a análise do mercado, a análise da indústria, como vocês devem colocá-la no vosso plano de negócio. Ok? Mr. Joshua, over to you. Thank you. Thank you, Nadia. Thank you so much. Once we've talked about industry and market analysis, to show that we have an understanding of what we are saying, we'll identify the key players who are the competition. So the next section in the business plan, the investor would like to see will be the competition. Okay, are there direct and indirect competitors you've identified? You are required to describe their product and their service. What is the competitive advantage you've seen? Is possible they control biggest market share or they have deeper pockets than you do. So you need to know this and be aware of it. No matter how big or how strong a competition is or a competitor is, there will always be something, if you look very closely, that you can take away from the competitor. So do a bit of the analysis. What are the strengths? What are the advantages and disadvantages that the competitor has? Are there barriers to your penetration and gaining market share? You know, I'll give you an example. In a place like Nigeria, if you are going to go into producing of noodles, it might be very difficult because your cost of producing noodles will make your noodles very expensive, considering that the operators in that, the key players in that sector, they've been around for a long time and they have economies of scale. So they can sell at a rate cheaper than you, making it difficult for you to, penetrate the market. So you need to understand the barriers based on the strength of the competition. So how do you get around this? In doing competition analysis, you will also be expected to state your unique proposition, USP, unique selling proposition. What will make people leave the customer, the suppliers, or leave your competitor to come to you? What are you giving them that they are not getting? So you need to get your unique selling proposition, your unique proposition here. Explain how you can achieve customer loyalty. How? Are you doing penetration pricing? Reduce the cost, sell lower than the market price to be able to come in, then you can now stabilize. Do you have resources to do penetration pricing? How do you intend to achieve customer loyalty? Some persons will say, if you buy this product from me, I will give you render-free support service for the next 6 months or 3 months after your purchase.
That's a way of getting customer loyalty. You need to find a way to gain some part of, to gain market share from your competitors, the big players in that market. It is that will make customers loyal to you. So you need to explain, achieve customer loyalty, how you can take advantage of your competitors, the competitors you've identified in your market. Over to you, Foko. Thank you very much. Donc, pour ce qui concerne la concurrence, il est important pour vous de savoir qui sont vos concurrents directs et surtout les concurrents indirects. Et pour cela, vous devez décrire leurs produits et services. Qu'est-ce qu'eux, ils offrent sur le marché? Est-ce qu'ils ont des avantages ou des désavantages? Tout ça, vous devez étudier afin de mieux maîtriser tous ces aspects. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée dans ce marché? Comme par exemple, il a pris le cas du Nigeria où, si vous voulez rentrer dans le marché de la production des pâtes instantanées, ça sera difficile pour vous parce que dans ce marché, il existe des acteurs qui ont déjà mis très long et ils ont déjà eu des retours sur investissement. Ça veut dire qu'à tout moment, si vous rentrez, ils peuvent baisser les prix, ils ne vont pas perdre. Alors que vous ne pouvez pas soutenir, vous ne pouvez pas tenir. Voilà un exemple de barrière à l'entrée. Dans votre cas, vous devez étudier s'il y en a et pouvoir expliquer. Vous devez surtout analyser quelle est votre proposition unique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les clients aient une préférence pour votre produit. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir le comprendre, il est important que vous analysiez ce que les concurrents aussi ont de pareil. C'est-à-dire, quelles sont les spécificités des clients. Pardon, quelles sont les spécificités de vos concurrents. Et vous devez tenir compte de ces spécificités pour pouvoir faire la description de vos produits. Donc, pour pouvoir faire vos propres produits. Parce que vos produits ne doivent pas rentrer en concurrence frontale avec les autres concurrents. Ou bien, vous devez pouvoir définir quelles sont les niches qui vous intéressent. Ce sont les niches inexploitées. Ce sont les segments inexploités qui sont pour vous une niche. Et pour finir, il est important pour vous d'indiquer comment est-ce que vous allez faire pour rendre vos clients fidèles. La fidélisation est très importante dans un projet. Quand vous avez un produit, il faut pouvoir le rendre attrayant au point où vos clients consomment et en demandent encore et encore. À défaut, ils iront chez le concurrent et ça ne sera pas pour arranger vos affaires. Donc, merci. Over to you, Nadia. Mercado, saberem quem são os maiores players no vosso setor de operação. Então, agora vocês estão em capacidade de analisar os vossos concorrentes. Numa análise dos concorrentes, o que é que vocês vão fazer? Vocês primeiramente têm que aqui identificar bem claramente quem são os vossos concorrentes diretos e concorrentes indiretos. Descrever o produto ou serviço que eles oferecem. Vocês devem também dizer se vocês têm alguma vantagem, se eles têm alguma vantagem ou desvantagem que pode ser prejudicial a vocês, isso deve ser aqui capturado. Vocês também devem analisar se há ou mencionar se há alguma barreira de penetração. O senhor Joshua aqui estava a dar o exemplo do mercado nigeriano. Se alguém quiser entrar no mercado para fazer os noodles, que são aqueles espaguete, aquelas massinhas muito pequeninas comuns que vêm pré-cozinhada, se alguém quiser entrar nesse mercado para fazer esse produto, vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque os produtores que lá estão, já estão há muito tempo, e então eles dominam o mercado e praticam um comércio em escala. Então, qualquer um que queira entrar, o preço de produção dele não vai deixar que ele venda o produto de forma a poder se suster. Portanto, vocês têm que fazer essa análise do vosso mercado, dos vossos concorrentes, se não há qualquer dificuldade, qualquer barreira de penetração. E depois, obviamente, vocês devem também olhar para a proposta de valor única. Como é que vocês vão ser capazes de arrancar os clientes dos vossos concorrentes para vocês? O que é que vocês vão trazer a mais
onde é que vosso concorrente está a fazer mal para que vocês melhorem, onde é que vosso concorrente está a pecar para que vocês resolvam esse problema e assim poder trazer para vós os clientes que eram clientes dele. Vocês têm que, neste capítulo, também explicar como é que vocês pretendem a conseguir uma lealdade da parte dos vossos clientes, para que não aconteça o mesmo que aconteceu aos vossos concorrentes, né? Basicamente é isso que vocês devem fazer aqui na análise da concorrência. Thank you. Mr. Thank Joshua, you. Thank you, Nadia. Thank you so much. Once you talked about the competition, the next thing you ought to do in preparing your business plan is to assess yourself. Do self-assessment. And that self-assessment comes in the form of SWOT analysis. SWOT is an acronym for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. These are divided into two parts, internal and external. Strengths and weaknesses are internal to the business. Opportunities and threats are external to the business. So strengths are what makes you strong. What is it that you have that makes you strong? For instance, if you develop a product and you retain the patent right or the trademark, that's is a strength. It means that nobody can, deploy take that product to the market without your consent. Otherwise, the person will just be willing to, give you free money. Weaknesses. It's possible that the big player, the competition, have deep pockets, so they can afford to drop the price to a point that you cannot afford. That's a weakness. You do not have enough money to match competition. It's a weakness. So what do you do about it? I know that some of you here, your idea have been sitting with you for 2-3 years with no capital to translate it to a profitable venture. But this is an opportunity for you to deal with that weakness by pushing, striving towards receiving the seed capital of $5,000. Opportunities. What are the opportunities there? It is possible that there are some government policies that will enable what you're doing to thrive. What threats do you see? What threats do you see to your business? And to effectively understand this and how it plays out, it is always advisable to do this, especially the opportunities and threats, looking at the political factors. Are there political factors affecting your business? You look at the economic factors. What are the economic factors that can affect your business or that can create a venue for your business to move? For instance, today, there is tax incentive. I use Nigeria, for example, in the CNG gas, compressed natural gas, because it is related to the environment, to stop gas flaring and to move to clean energy in power generation and utilization. There is incentive for people who want to go into compressed natural gas business. Politically, the government is also, making policies that will accelerate, the CNG, the compressed natural gas business, because today they are about bringing buses that will be riding on CNG. So also, if you look around Kenya, you look around Sao Tome and Principe, you look around Cameroon, you look around Egypt, you look around Benin Republic, there will be some policies that will enable your business. So when you do this, you look at the threats and opportunities.
It's also possible that there are some government policies that can affect your business. You need to identify them. When you look at the political, you look at the economic, look at the social lifestyle of the people. Look at technology. Are there technological advancement that will accelerate your business or that will put you out of business? If you're doing something today that AI will do, you will know that your business is threatened. You also look at legal framework. Are there legal framework that you need to be mindful of in doing your business? And above all, you look at the environment. So this pestor helps you to do proper SWOT analysis of your capability to deliver what you said you would deliver. Over to you, Coco. Thank you, Mr. Okori. Donc, pour cette session sur l'analyse de SWOT, en français, c'est l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, il est question pour vous de savoir que pour pouvoir faire un business plan gagnant, à un moment dans votre business plan, on doit pouvoir voir deux types d'analyses. Une analyse interne et une analyse externe. L'analyse interne ici va faire vos forces et vos faiblesses. Alors, vos forces ici, c'est tout ce qui peut être retenu comme ressources d'appui pour votre entreprise afin de pouvoir mener à bien l'avenir de votre entreprise. C'est-à-dire quels sont les points positifs que vous avez vous-même en interne au sein de votre entreprise. Bref, qu'est-ce que vous maîtrisez comme élément qui peut vous aider à mieux déployer votre affaire. Les faiblesses ici, contrairement aux forces, ce sont les points où manquement que vous ce ne sont pas les investisseurs qui doivent identifier quelles sont vos faiblesses. C'est vous-même qui devez les identifier et analyser le risque que ça comporte pour votre projet. Et à ce moment, indiquer comment faire pour les atténuer. Donc, c'est ça l'avantage de déterminer quelles sont vos faiblesses. À côté de ça, en même temps, il y a un certain nombre d'éléments qui ne dépendent pas de vous. Ça s'appelle les opportunités. Les opportunités, c'est ce que l'environnement apporte en plus, en bénéfice ou bien un avantage à votre projet, à votre entreprise. Ces opportunités, ça peut être peut-être une nouvelle loi. Il a pris l'exemple d'une loi au Nigeria qui met au devant la production de gaz. Donc, ça veut dire que si des gens mettent des activités dans le gaz, il y a des incitations, c'est-à-dire il y a des avantages, des réductions d'impôts, des réductions de douanes et ainsi de suite, tout ce qui est facilité administrative pour encourager un certain nombre d'activités. À ce moment-là, c'est une opportunité pour vous soit de chercher à bénéficier de ces avantages, soit de chercher à rentrer dans un secteur où il y a ce type de subvention. Et pour finir, une autre chose qui ne dépend pas de vous, mais dépend de votre environnement et qui peut constituer un élément, un point négatif pour votre entreprise, ce sont les menaces. Ces menaces aussi peuvent être des mesures gouvernementales. Donc, ce sont un ensemble de choses qui ne dépendent pas de vous, mais qui ne sont pas bien pour votre affaire. On vous demande de prendre soin de ça et d'indiquer comment vous allez faire pour les contourner. Donc, quels sont les palliatifs que vous aurez à apporter face à ces menaces, autant que vous en avez apporté face à vos faiblesses. Over to you, Nadia. Thank you, Foucault. Ok. A seguir, nós vamos olhar para a análise SWOT. Análise SWOT que em português muitas vezes é dita análise FUFA. Essa análise é uma análise que nos permite avaliar o nosso negócio, a ideia de negócio, onde há dois grupos de fatores, dois internos, dois externos. Os fatores internos, a força e a fraqueza, são fatores intrínsecos a você como empreendedor e você pode controlá-los, ok? Aí você deve colocar todas as forças, todos os aspectos que você achar que representam força para o seu negócio. Seja se você tem capacidade técnica de executar, se você tem o espaço físico, se você tem algum capital, se você tem, enfim,
tudo que você achar que é forte para para o seu negócio. E do outro lado, colocar as fraquezas, tudo aquilo que você acha que precisa. Pode ser meio financeiro, pode ser formação, capacitação técnica de área específica, pode ser acesso a uma ou o que seja. Quando nós olhamos para fatores externos, aí é um pouco mais complexo. São fatores que não dependem de nós, e então você deve pensar, deve fazer uma análise, olhar para o panorama político, panorama econômico, social e até o avanço tecnológico que envolve e que se relaciona com o seu negócio, para poder determinar as oportunidades e ameaças. Como nós sabemos que há políticas que são criadas pelo governo, que favorecem um ou outro setor. E há políticas também que podem prejudicar da mesma forma um ou outro setor. Você tem que saber onde você está classificado e poder tirar vantagem ou não dessas políticas. Por exemplo, o senhor falou em avanço tecnológico. Sim, porque há avanço tecnológico que tira-nos fora do negócio. Há avanço tecnológico que pode ajudar a acelerar o seu negócio, mas há outros que colocam-te de lado, fazem que fiques ultrapassado, aniquilado, basicamente. Então, tudo isso deve ser avaliado para que você possa fazer ou para que o investidor possa analisar. Ok? Mr. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Thank you so much. Thank you, Nadia. Thank you, Foucault. You guys are awesome. So once you've talked about your capability, what you can do and what you need to improve on, opportunities that are there and threats that you see, the next thing we'll talk about is your operations plan. How do you intend to take this product to the customer? How? How would you execute? What would you be doing daily to ensure that this thing is done? What is the operations process? From raw material to finished goods, or from the point of production what are the things you'll be doing daily to deliver that service? Let us know. What raw materials do you need? Are there licenses you need? Are there permits that you need to have? Are there patents that you need to be mindful of? What's the supply chain management? Okay, from point of production to consumption. Are there quality assurance you have put in place to ensure that what you promise the customer is what the customer gets? What I usually use in describing quality assurance to people, a bottle of Coke all over Africa, you know where the liquid content is supposed to be. If for any reason that liquid content is below that level, you will not accept it because it is a quality issue. If a quality assurance person was in the factory and sees it, he will point it out that it be removed. So in your operations management, you also let the person know about the quality assurance measures you put in place to guarantee that what customer is getting is actually what you promise to deliver is what you are delivering to them. Investors would like to see your capacity planning. How do you ensure that customers receive this product when they need it? Again, how do you ensure if your customer base increases, the product will not be scarce? It will not go out of circulation. That's what you state in your capacity planning. Who is responsible for what? Are there dependencies? Are there people you're dependent on? Maybe you're buying your raw material from somebody. The moment you take that raw material from the person, you are now taking responsibility
for what will be delivered to your customer. Therefore, you must ensure that those dependencies that you have meet the standard that you have committed. So in your operations plan, you explain all these things to the investor to ensure that you know what you're doing and that you're committed to ensure that the product is available to the customers or service is available to the customers. Over to you, Foko. OK, thank you very much. Donc, le prochain point que nous allons voir ensemble, c'est le plan des opérations. C'est un plan qui montre comment est-ce que l'entreprise met en œuvre un ensemble de moyens techniques pour pouvoir exécuter au quotidien toutes les opérations. À ce moment-là, on peut commencer par regarder quels sont les différents process qu'il existe au sein de votre entreprise. Quelles sont les différentes ressources dont on a besoin pour faire fonctionner l'entreprise. Ça peut être les matières premières, auquel cas vous indiquez quelles sont ces matières premières, vous les décrivez, vous indiquez leur disponibilité, qui sont les différents fournisseurs qui peuvent vous approvisionner avec ces matières premières. Ça peut être que vous avez développé des produits, mais il y a un aspect technique de ces produits. Tout à l'heure, on voyait l'aspect commercial et marketing. Actuellement, il y a un aspect technique qui permet de savoir que ça peut être des recherches de développement, ça peut être un brevet, ça peut être une activité où il y a des autorisations, ça peut être une production sous licence. Tout ça, vous devez indiquer parce que ça constitue des ressources que votre entreprise a et utilise pour pouvoir atteindre ses objectifs en termes de production. On a aussi la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce qu'est gérée la chaîne d'approvisionnement? Les différents produits font comment pour arriver dans les différents points de vente? Comment est-ce qu'on fait pour que le produit arrive au client? Est-ce que l'entreprise est assurée? Est-ce qu'il y a une procédure qualité? Comment est-ce qu'on produit? Est-ce que les productions se font dans la sécurité? Donc, tout ça, c'est autant de choses que la chaîne d'approvisionnement doit pouvoir apporter comme solution et vous devez décrire cela dans votre business plan. Il faut aussi indiquer que vous devez donner la planification. Comment est-ce que vous planifiez la production et la disponibilité de toutes les capacités de production, sans oublier d'indiquer les différentes responsabilités, qui fait quoi, quand, et quelles sont les interdépendances entre les différents acteurs qu'il y a au sein de l'exploitation de votre entreprise. Over to you, Nadia. Thank you, Foko. Bem, agora nós vamos falar do plano operacional. O que é plano operacional? Basicamente é aquele plano que quer dizer como é que você no dia a dia para que a sua empresa funcione, ok? Então, nesse plano operacional, o que vocês devem demonstrar, o que vocês devem escrever ali? Vocês devem falar sobre os recursos necessários, sejam eles recursos materiais, por exemplo, matéria-prima, para quem está a produzir, quem está a fabricar, ou de onde é que vai buscar a sua matéria-prima? Quem são os seus fornecedores? Onde é que os fornecedores estão? Qual é o controle que vocês têm da qualidade do produto o que os fornecedores vos dão? Quantos fornecedores vocês têm? Se falhar um dia, ok? Depois também devem olhar para os recursos ou para licenças, patentes, permissões, enfim, dependendo do produto, serviço e onde vocês estão a operar, há documentação específica, há licenças específicas que vocês podem ter necessidade de ter. Então, vocês têm que falar com ela, falar sobre ela aqui. Se é licença do Ministério da Agricultura, se é licença da Pecuária, se é licença do Ministério da Saúde, enfim, vocês devem falar sobre esses aspectos aqui. Como essa cadeia de aquisição implica aqui? Implica desde o ponto, a forma como vocês vão fazer a entrega do vosso produto ou serviço, né? Desde onde ele é produzido até a chegar ao ponto do consumidor, como é que vocês vão fazer esse processo? Vocês devem capturar isso aqui. Vocês devem capturar também como é que vocês fazem o controle da qualidade, como é que vocês garantem a qualidade do vosso produto ou serviço. Qual é a garantia, qual é o processo que vocês têm ou pretendem ter
para garantir ao cliente que há uma qualidade segura no vosso produto e serviço. Okay? Depois vocês também têm que planear para em termos de capacidade, de volume. Como é que vocês fazem para que a demanda, vocês consigam sempre dar resposta à demanda? Isso deve ser aqui capturado. E a outra coisa que deve entrar no plano operacional é no que se refere por cada parte. Quem é que faz o quê na organização? Quem depende de quem para que o processo continue? E tudo isso deve ser capturado aqui neste capítulo. Ok? Mr. Joshua, over to you. Thank you. Thank you, Nadia. Once you've talked about your operations plan, the next thing the investor would like to see is your marketing plan. As you are aware, there are 4 traditional, what we call the 4 Ps in marketing: product, place, price, promotion. You describe the product here, where places where you will distribute it from. Is it virtual? Do you have a location and all that? Promote price. What price are you offering? Promotion. How do you intend to make people know about this product? How do you intend to make them know about this product? Then, if you're offering service, you're not offering a tangible product, you're offering service, you now move further to talk about additional 3 Ps: people, process, and physical evidence. Because service is intangible, you also need to speak about the people that render the service. Because a lot of times, service is a perception. If for instance, I'm not friendly to my customer, it makes it difficult for the customer to patronize me, not because they don't like the product, but just because maybe they don't like my attitude. So you need to talk about the people. What process do you put in place to take that service to the customer? What are the physical evidence that will connect the customer to the service? So in your marketing plan, you need to speak about this and also show how it drives profitability and patronage. Your marketing plan should also let people know how you want to take advantage of your findings when you did competition analysis earlier. So in this place, you will show how you intend to be competitive, how do you want to engage with the customer and consumer, how are there research and development you'll be doing to make you stay ahead of competition. What are you doing differently than competition? These are some of the things you include in marketing plan, in addition to the 4 of 7 Ps, as the case may be. Over to you, Foko. Donc, maintenant, pour ce qui est du plan marketing, il faut dire que c'est un plan qui permet d'indiquer comment est-ce que l'entreprise gère son marché ou bien gère tout ce qui est aspect commercial. Et pour cela, le plus souvent, on fait appel à la théorie des 7 P, c'est-à-dire le produit, la place, le prix, la promotion, les personnes, les process et les preuves physiques. Donc, en analysant tous ces 7 P, ça permet de pouvoir avoir une bonne maîtrise de votre plan marketing et de voir les interactions qu'il y a entre le lieu où les clients doivent trouver le produit, la cohésion ou la cohérence entre le prix et le produit en lui-même, les actions qu'il faut mener afin que le produit arrive ou bien soit attrayant pour les clients, et ainsi de suite. Et ce plan marketing doit aussi pouvoir permettre de savoir quels sont les différents avantages que l'on a par rapport
aux concurrents. Ça doit permettre d'indiquer, ou bien dans ce plan marketing, on doit aussi indiquer qu'est-ce qu'on fait comme recherche et développement pour l'amélioration continue des produits afin de fidéliser les clients, tel qu'on l'avait dit tout à l'heure. Et aussi, pouvoir mettre en place des stratégies pour permettre de booster l'engagement des clients et des consommateurs. Parce que comme vous le savez tous, dans un business, le client est le roi. Merci. Over to you, Nadia. Thanks, Socorro. Bem, após o plano operacional, o investidor, a próxima coisa que o investidor quererá ver no vosso plano de negócio é o plano de marketing. O plano de marketing o que vai se analisar no que nós conhecemos, que é o produto, vai se falar também da praça, não é? O local, seja o local onde vocês vão produzir, como o local onde vocês vão vender. Vamos falar também dos preços que vocês pretendem praticar e vamos falar da promoção, como vocês pretendem promover esse produto ou serviço. No que se refere a serviço, normalmente, os serviços são intangíveis, não é? São coisas que não se consegue pegar e guardar e armazenar, diferentemente dos produtos. Aqui, então, as pessoas que prestam o produto, perdão, prestam esse serviço, os processos que são considerados e as provas físicas ou as evidências, né, de que estão associadas ao vosso produto ou ao vosso serviço. Também no plano de marketing, ainda no plano de marketing, vocês têm que fazer aqui uma análise de como é que se pode, como é que vocês vão conseguir permanecer competitivos no mercado. Essa análise vai através de que vocês vão olhar para o que vocês oferecem de diferente em relação aos vossos concorrentes, vocês vão falar qual é o vosso plano de pesquisa, investigação, desenvolvimento para melhorar. Como é que vocês pretendem manter os vossos consumidores, os vossos clientes sempre engajados? Portanto, basicamente, de marketing. Mr. Joshua, over to you. Thank you. Thank you, Nadia. So once you've done this, the next thing you will do is to let the investor know who are the people going to manage the resources and what is their qualification, their expertise. What are the functional departments you intend to start with? So you're looking at the manning level, the required, the qualification and expertise, and possibly their level of education and the organizational structure. That way you're giving assurance to the investor that indeed the business is in good hands. The people involved are knowledgeable, experienced enough to drive the business. So that's what you do under this session. And you must be very clear and also show graphic representation of the structure, the functional departments you're going to run with, and how you intend to do it. Over to you, Foko. Pour ce qui concerne la gestion de votre entreprise, vous devez pouvoir la décrire à travers la définition de tous les départements fonctionnels. Et pour ça, il faut indiquer quelles sont les différentes expertises dont on a besoin en fonction de ce qui est disponible. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer les compétences au cas où elles seraient insuffisantes? Comment est-ce qu'on va faire pour gérer l'entreprise? Quelle est la place du promoteur? Quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il joue dans le fonctionnement de l'entreprise? De qui est composée l'équipe de gestion? Et surtout, il est important pour vous de pouvoir faire un organigramme de votre entreprise. Ça, c'est une clé lorsqu'on veut présenter un business plan à des investisseurs. Over to you, Nadia. Thanks, Foko. O negócio, vocês aqui devem capturar as funções principais de gerência que pretendem ter e, dessa forma, aqui descrever a qualificação
ou as habilidades da pessoa que ocupa essas posições importantes, essas posições mais relevantes no negócio, ok? E também devem levar em consideração a possibilidade de expansão no futuro, né? Então, vocês devem descrever aqui os promotores do projeto, ou seja, quem está à frente do projeto, vocês, ou se tiverem parceiro, e também a estrutura organizacional que vocês pretendem ter no negócio, os vossos recursos humanos e como vocês pretendem operar o vosso negócio. Mr. Joshua, over to you. Thank you. Thank you, Nadia. Yeah, we're almost done with this assignment. The next thing you will talk about is your financial plan. As you are aware, the financial projection template to be shared with you. I'm sure it was shared alongside the business plan. So the financial plan, you will still have a session under this, but just to let you know, there are 3 statements that the investor is interested in. The balance sheet statement, which is also called statement of financial position, profit or loss account, which is also called statement of comprehensive income, and statement of cash flow. These 3 statements have their relevance, and I'll touch that briefly so that you'll understand what the investor wants to see. Of all the 3 statements, statement of cash flow is very important because it shows you how money comes in and leaves the business. It also shows the ability of the business to honor its obligation whenever it falls due. Balance sheet is usually what you state at the end of the business, even though you can do it monthly, but usually what you state at the end of the business. There are no more changes until the end of the business. So balance sheet is basically what you own, assets, what you owe, and your capital invested in the business. So at each point in time, when you look at the balance sheet, what you own and what you own must be equal to what you owe and the money invested in the business at each point in time. That's why it's called a balance sheet. Statement of comprehensive income shows the typical activities going on in the business, the cost of goods sold, operational costs, marketing costs, admin costs. You take all those things in and leading to your gross profit and provision for tax, leading to your net profit. So when you make all these statements, the investor wants to see, is this business profitable? Even you, comprehensive statement of comprehensive income will also show you, are there areas you need to reduce your cost so that you can increase the profitability of the business? So these 3 statements are very important, and investors look out for them to see if it is a worthwhile venture to go into it. So you must, when you receive the template, you must ensure that you follow through with the instruction to ensure that this is done. Usually, you'll be required to do a 3-year financial projection of your business. Over to you, Foko. OK, thank you. Donc, pour ce qui est du plan financier, comme on vous l'a dit depuis le début, il y aura une session spéciale où on va vous montrer comment utiliser le canevas, le fichier Excel qu'on vous a envoyé. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les investisseurs généralement regardent 3 choses sur la partie financière de votre business plan. La première chose, c'est le compte de pertes et profits qui permet de déterminer quel est le résultat que votre exploitation a fait en une année. Et la deuxième chose, donc ce compte de pertes et profits ou ce compte de résultats permet aussi de voir si votre entreprise est rentable ou pas. Ça, c'est l'analyse qu'on peut en faire. La deuxième chose, c'est le bilan.
le bilan social de votre société. Et dans le bilan social, il y a deux côtés différents. D'un premier côté, il y a ce qu'on appelle les biens, et de l'autre côté, il y a les passifs. Donc, actifs, les biens ou les actifs, les passifs ou ce que vous devez aux gens. Donc, en actif, on retrouve tous les investissements que vous avez faits et tout ce qui appartient à l'entreprise. Quel est le patrimoine de l'entreprise? Et au passif, on retrouve l'origine des fonds qui ont permis de financer l'actif. Ce qui fait qu'il y a toujours cette égalité entre l'actif et le passif. Et dans le passif, généralement, on distingue deux parties. Il y a la partie de vos fonds propres, c'est-à-dire l'argent que vous avez mis, ça c'est ce qu'on appelle le capital, et tout ce qui est endettement. Ça, c'est les deux grandes parties du passif. Pour finir, on a maintenant le compte de trésorerie. Le compte de trésorerie qui permet de sortir le cash flow, c'est-à-dire quelle est la capacité d'autofinancement de votre entreprise. Après le fonctionnement, au vu du rendement de votre entreprise, quel est le substantiel en termes de trésorerie qu'on réussit à dégager chaque année. Donc, il y aura une session spéciale où on vous expliquera tout en détail tous ces tableaux. Over to you, Nadia. Thanks, Foucault. Bem, a seguir nós vamos olhar para de uma forma bastante breve, o plano de management a finanças. Essa sessão vai ver o webinar só para tratar do plano financeiro. Mas, basicamente, aqui o que se quer que vocês anotem aqui, o essencial para ser capturado no plano de negócio aqui são três análises. A primeira seja uma análise de lucros e perdas, ou seja, o balancete, né? Que aí o investidor olha para isso para ver o que acontece se o negócio ganha dinheiro ou se está a perder dinheiro, se vai perder dinheiro. Porque ali vocês vão olhar para o custo de matéria-prima, vocês vão ter que capturar o custo operacional, o custo de marketing, enfim, todos os custos vão ter um custo, o custo total, todos os custos que vocês têm no negócio e também vão ter que explicar aqui todos os ganhos que obtêm no negócio. Então, dá para fazer essa análise. Depois, o segundo elemento aqui importante, o segundo o statement que vocês devem levar em consideração é o balanço patrimonial. Os ativos e os passivos, né? Os ativos, que é aquilo que vocês têm em termos de bens, propriedades e tal, e o passivo, que são aqueles inatingíveis. O terceiro aspecto aqui que fica capturado nesse ponto é o fluxo de caixa ou tesouraria, que basicamente demonstra como é que o negócio está financeiramente no dia a dia, se tem dinheiro para operar ou não. Então, em mais detalhes, nós vamos ver isso noutra sessão que será dedicada mesmo ao aspecto financeiro. Thank you, Nadia. Now we've come to, at this point, you would have developed a comprehensive document. So what are the key takeaways or the insights from here? Number one, developing a comprehensive business plan will help any entrepreneur transfer his or her idea into a bankable product. So what is in your head is now on a paper people can read and understand. It will help you refine your innovative idea and value proposition. Sometimes what you have in your head, by the time you put it down, you now see it is not actionable. So you now start doing more work on it. Or the value proposition is not, compelling enough. You now start working on it. And the next takeaway is that your business plan capture the problem you seek to solve or solution you're offering. Therefore, you have to be very clear and concise. Preparing your business plan allows you to understand the peculiarities of your target sector and appraise your capacity to meet customers' needs.
accurate financial projection will show the actual amount required for your business. And another final takeaway from here so that we can take your questions. Crafting your business plan will help you to learn about the demography of your target market and their behavioral patterns. How do they behave? So that you can be in a position to offer a competitive service or solution to them. Over to you, Foko. Donc, pour finir notre session, on va donc faire le tour de quelques remarques clés. À commencer par le fait que élaborer un business plan gagnant et cohérent permet à tout entrepreneur de transformer son idée en un produit bancable. Ça veut dire quoi? Tant que l'idée est dans votre tête et que vous ne l'avez pas matérialisée sur du papier et que vous ne l'avez pas travaillé et que vous ne voulez pas faire accompagner comme la fondation est en train de le faire, ce n'est pas bancable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas montrer votre projet à quelqu'un au point où il vient investir dans votre projet. La deuxième chose, c'est que le fait de préparer votre business plan permet de bien affiner votre idée innovative afin d'arriver à des propositions concrètes. C'est ces propositions concrètes qu'on appelle les produits qui peuvent être mis sur le marché et qui peuvent intéresser des potentiels clients. Votre business doit pouvoir résoudre un problème qui a été identifié. Et pour ça, la solution que vous mettez sur le marché doit être quelque chose de faisable. Ça ne doit pas juste être un rêve qui reste dans le rêve, non. Votre rêve doit se matérialiser et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un business plan. Préparer aussi votre business plan permet de bien comprendre les particularités de votre cible, les particularités qu'il y a dans votre secteur et de voir les capacités et le potentiel de vos clients. Parce qu'on n'investit pas dans une activité où il n'y a pas un pouvoir d'achat. Ça, c'est clair. Vous devez pouvoir être en mesure de faire un chiffre d'affaires au sein de votre entreprise. Faire de bonnes projections financières permet aussi de pouvoir mettre votre business plan de façon factuelle et claire pour qu'on puisse identifier quels sont les investissements que vous devez faire et comment est-ce que vous allez faire pour rembourser les différentes dettes que vous pouvez prendre dans le cadre de votre business. À la fin, en commençant par faire un brouillon de votre business plan, vous devez aussi, ça permet aussi pour vous de comprendre quelle est la démographie de votre population et surtout, quand la population, c'est la cible de votre projet et surtout, de bien comprendre les croyances et les éléments de satisfaction de toute cette clientèle. Donc, voilà ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour cette session. Vivement à la prochaine. Over to you, Nadia. Thanks, Foko. Bem, em sumário, o que é que vocês devem levar aqui? Primeiro ponto é que vocês, no desenvolvimento do plano de negócio, vocês estarão a preparar a vossa ideia para transformá-la numa forma bancável. Okay? Tirar a vossa ideia para algo que pode ser bancável. Vocês estão também a desenvolver o plano de negócio, vocês vão estar a refinar a vossa ideia inovativa numa proposta de valor, vocês, a fazer o vosso plano de negócio, vocês vão, obviamente, a olhar para o problema e buscar solução para ser a oferta, a vossa oferta. Dessa forma, vocês vão estar a resumir e a trabalhar e a analisar melhor a vossa ideia de negócio e ver se ela realmente é ou não viável. Ao trabalhar no plano de negócio, em termos de o que é que vossos clientes realmente esperam de vocês. E, obviamente, que o aspecto financeiro é importante. Quando vocês trabalham no plano de negócio e demonstram o montante que é necessário para
ao elaborar o vosso projeto, isso ajuda-vos a ter uma verdadeira noção de qual é a dimensão do vosso negócio, o que é necessário para fazê-lo, passar à realidade e também para o investidor poder ou não poder vos ajudar. Então, para a conhecer o comportamento dos vossos potenciais clientes. Tudo isso são aspectos positivos de elaborar um plano de negócio. Portanto, vocês só saem a ganhar-se quando elaboram o vosso plano de negócio. Obrigada a todos. Joshua, over to you. Thank you, Nadia. Okay, there are a few questions that have come in. Someone is asking that for someone selling wares, do we list all the products we sell in our business plan, e.g. t-shirts, slides, hoodies, tote bags, and explain them separately, or just categorize them into one product? Based on what you stated here, they cater to different categories of people, and also they are relevant in different seasons. Under normal circumstances, hoodies may not be a moving item during the summer, but during winter, it becomes very attractive to people. So because your business runs in different seasons and cycles, it would be nice to explain them separately, their uniqueness. And because if you're doing your financial projection, I might be a little bit concerned if I'm looking at it and seeing that the quantity of t-shirts you're selling in the summer is the same quantity of hoodies you'll be selling in the summer. I might think that you didn't do enough work. But if you tell me, for instance, you sell 1,000 t-shirts during summer and probably 10 hoodies or 100 hoodies, I will tend to agree with you. Then you come in winter where people need cover up. You're saying you sell 1,000 hoodies and maybe 50 t-shirts. It would make sense. So because these items are catering to different groups and different seasons, it would be nice to separate them. Okay, I don't know where this question came from, whether the person needs English, French interpretation, or Portuguese. Yeah, it's an English speaker. But Foucault, maybe you can quickly translate that. I think it can be helpful to our French speakers and our Portuguese speakers as well. Thank you. OK. Donc, nous avons eu une question. La question, c'est un entrepreneur qui pose la question que si pour ceux qui interviennent dans le secteur de l'habillement et qu'on a grosso modo plusieurs produits, il a cité des t-shirts et ainsi de suite, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit décrire tout ça dans le business plan ou bien est-ce qu'on doit pouvoir les catégoriser? Donc, la réponse qu'on a essayé d'apporter, c'est que il faut essayer de catégoriser et vous devez savoir que ce qu'on attend de vous dans un business plan, c'est de pouvoir restituer une image de ce que est votre projet. Donc, l'idéal serait de catégoriser en donnant bien sûr des explications. Maintenant, vous avez un ensemble d'outils qui peut vous permettre de décrire un produit. Ça peut être des liens, des vidéos, ça peut être des images, ainsi de suite. Donc, à vous de pouvoir écrire de façon à attirer l'attention et à illustrer. Toujours est-il qu'au niveau de la partie financière, c'est là où il faut être cohérent. Si vous vendez, par exemple, 10 000 t-shirts, il faudrait que si vous indiquez dans votre partie financière t-shirt quantité 10 000, que le prix unitaire que vous allez utiliser soit le prix unitaire lié à 10 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la description que vous allez faire de votre produit, il faudrait qu'au niveau de la partie financière, qu'il y ait une cohérence entre la description et la façon de quantifier et de mettre le prix pour pouvoir déterminer votre prix de vente. Parce que le prix de vente découle aussi des coûts. Donc, voilà ce que je peux dire concernant cette question. Essayez, à force de réfléchir, vous allez trouver une chronique qui va vous permettre de mieux vous exprimer.
et faites des erreurs, corrigez, rectifiez, faites-vous conseiller par vos mentors pour savoir comment est-ce que bien présenter vos produits dans votre business plan. Merci. Over to you, Nadia. Thank you very much, Foko. We have another, a lot of people are asking this in the comment section. They are saying that they are not able to edit the business plan templates and the financials. Please note that you are not allowed to edit it. You can only download the documents and then work on it by yourself. All right, so if you're asking for an edit access, you will not be granted an edit access because you are not allowed to edit. You are just allowed to download the documents and then work on it on your own. Thank you. Foko, please. Oui, donc, comme autre question, il y a un ensemble de personnes, vous êtes nombreux à dire que vous n'arrivez pas à éditer les documents, que ce soit le fichier Excel ou le fichier Word qu'on vous a envoyé. S'il vous plaît, on vous a envoyé les documents, vous avez juste un accès en téléchargement. Donc, téléchargez le fichier Excel, vous mettez sur votre machine ou sur votre téléphone, téléchargez le fichier Word, vous mettez sur votre machine et travaillez dessus, travaillez sur votre machine. Une fois que vous avez téléchargé, c'est modifiable. Vous ne pouvez pas les modifier en ligne. Vous devez télécharger, modifier et transmettre. Et faites recours à vos mentors. Ils sont passés par là avant vous, ils pourront vous expliquer. C'est dommage que vous restez limité pour des choses basiques. Téléchargez et modifiez à votre aise sur vos machines. Merci. Okay, thank you very much, Foko. We've come to the end of this insightful session. I want to thank my facilitator. So somebody asked a question, can a business that is at idea stage have a plan or concept? The answer to the question is that it must have a business plan. However, most things will be projection. You're projecting to do because you have not started. Let me just also take it together. Another person asked the question, what's the difference between TIN and TCC? Are we asking for TIN or TCC when we ask for tax registration? Tax identification number is what is required. Tax clearance certificate is when you have paid your tax or done your filing, you get a certificate as applicable in Nigeria. But what you will need at this stage is, if you've never paid tax, you should have your tax identification number. That's what you will provide to the foundation. Over to you, Chemeze. Okay. Thank you. Foko, can you just translate the first answer about yes, please. Yes, bon, oui, la question était simple. Donc, quelqu'un demande si, même pour un concept, on doit faire un business plan. Un concept peut être à la base d'une entreprise. Et dans tous les cas, vous devez faire un business plan, la partie écrite, telle qu'on vient de la définir, et la partie financière. Parce que c'est à travers le business plan que vous vous exprimez de tout ce qu'on vous demande. Maintenant, pour ce qui est des impôts, on attend de vous votre numéro de contribuable ou votre numéro d'identifiant unique des impôts et votre attestation de, comment on appelle ça, de non-redevance en fonction des pays. Il faut que vous soyez en règle avec les impôts. C'est autant de documents qu'on vous demande. Donc, voilà les deux questions qui ont été posées. Thank you. Okay. Thank you so much, Foko. Thank you again, everyone, for joining this very insightful information session on this insightful masterclass session, rather, on how to develop a cohesive business plan. We hope that this session will help you when you are developing your business plan to be submitted on or before the 2nd of June. The attendance is linked in the description box and will be closed soon. So please ensure that you sign the attendance form. Thank you once again. Hope to see you soon as well. Please let me explain for attendance. S'il vous plaît, il y a une fiche de présence. Vous devez à tout prix remplir. Il y a un formulaire que vous devez à tout prix remplir pour manifester que vous avez été présent. Parce qu'après un certain temps, on va l'enlever en ligne. Donc, n'oubliez pas de signer la fiche de présence. Il y a un formulaire qu'on a mis dans la description de la vidéo.
Merci, ne l'oubliez pas. Okay, thanks a lot, Foko. All right, everybody. Have a great day.